Hi students, in the previous video we studied about phylum Annelida. In this video we are going to learn about phylum Arthropoda. This phylum includes the organisms which have the jointed appendages. In Greek, arthros means jointed, pods means feet. இந்த phylumல இருக்கிற எல்லா organismsோட legsலையும் பார்த்தீங்கன்னா joints இருக்கும். So it is named as Arthropoda. This is the largest phylum of kingdom Animalia. Kingdom Animaliaலே largest phylum. ஏன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய organisms இருக்கு. This phylum is divided into many classes. First is the Onychopora. Onychopora includes the claw-bearing organisms. Next class is the crustaceans. Crusta means shells. The organisms in this class, they have shells on their body. So நம்ம பார்த்துருப்போம் prawn, crab, அது மேலெலாம் என்ன இருக்கும், ஷெல்ஸ் இருக்கும். எறா, நண்டு இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஷெல்ஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் come under the crustaceans. Next class is the arachnida. This arachnida have 4 pairs of legs in their body. Example is the scorpion, spider, tick, mites. Next class is the chilopoda. Chilopoda have the lip-like appendages. Example is the centipede. Next we have the diplopoda. Diplopoda are organisms in which they will be having 2 appendages on each segment of their body. So அவங்க body நிறைய segments divide இருக்கும். ஒவ்வொரு segmentலேருந்தும் 2 appendages வந்து வரும். Example is the millipede. Next class is the hexapoda, or we can say it as the insecta. They have 6 legs, 3 pairs of legs. So this is the largest class in the phylum Arthropoda. Phylum Arthropodaலே largest class எதுனா insecta. ஸோ மொத்தம் அதில் எத்தனை ஸ்பீஷீஸ் இருக்குன்னா 2 to 10 million ஸ்பீஷீஸ் இருக்குது. ஸோ நம்மளே பார்த்துருப்போம், ஒரு பீட்டல்னு எடுத்துக்கிட்டால், ஒரு ஸ்மால் இன்செக்ட் எடுத்துக்கிட்டு நிறையா வந்து ஸ்பீஷீஸாக இருக்கும். What are the characteristic features of this phylum? They are bilaterally symmetrical. So you know they can be divided into 2 halves on their central plane. The body will be segmented. So body will have the segments இருக்கும். Next they are triploblastic. They have the outer ectoderm, inner endoderm, and in between they have the mesoderm. Next they are zygosylomate animals. Zygosylomate means they have the coelom or the body cavity which has developed from by splitting of the mesoderm. Next they have the organ system level of organization. So bodyல பார்த்தீங்கன்னா organ system இருக்கு. Next important feature is they have jointed appendages. With the help of these jointed appendages, they move, they take their food and they sense. So அவங்களுடைய பாடியில் பார்த்தீங்கன்னா செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய செக்மெண்ட்ஸில் இருந்து லெக்ஸ், அவங்களுடைய அப்பண்டேஜஸ் வரும். அந்த அப்பண்டேஜஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின்ட்ஸ் இருக்கும். இந்த அப்பண்டேஜஸை அவங்க வந்து மூவ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க, சாப்பிட்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க, அப்புறம் அவங்க சென்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த அப்பண்டேஜஸ் வந்து யூஸ் ஆகும். Another feature is the body will be covered by chitinous exoskeleton for the protection and to prevent the water loss. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டெரஸ்ட்ரியல் ஹேபிட்டேட்டில் இருந்தாலும் சரி, அக்வாட்டிக்கில் இருந்தாலும் சரி, அவங்க பாடியில் இருந்து வாட்டர் லாஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் அவங்களுடைய பாடியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கைட்டினால் மேடான ஒரு எக்ஸோஸ்கெலிட்டன் மேலே வந்து ஒரு பாடி கவரேஜ் இருக்கும். அதுதான் எக்ஸோஸ்கெலிட்டன் இருக்குது. திஸ் எக்ஸோஸ்கெலிட்டன் வில் பி ஷெட் ஆஃப் பீரியாடிக்கலி. பார்த்திங்கன்னா குறிப்பிட்ட இதில் பார்த்து நம்ம காக்ரோச்சே பார்த்துருப்போம், அங்கங்கே பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து தூள் அப்படியே இது லைட்டாக வந்து இது பண்ணி உறிஞ்சி வந்திருக்கும். அந்த த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஷெட்டிங் ஆஃப் their exoskeleton periodically is called as the molting or the ecdysis. ஸோ அவங்களுடைய எக்ஸோஸ்கெலிட்டனை பீரியாடிக்காக வந்து அவங்க வெளியே வந்து போயிட்டு திரும்ப வந்து நியூ எக்ஸோஸ்கெலிட்டன் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த ப்ராசஸை நம்ம என்ன சொல்கிறோம், மோல்டிங் ஆர் த ecdysis. The body of these organisms
will be divided into head, thorax and abdomen. So entire body பார்த்தீங்கன்னா head, thorax, abdomen 3 divisions divide பண்ணலாம். அந்த 3 divisionsலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு body cavity இருக்கும். அந்த body cavityக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா hemocoel. Gills, book lungs and trachea. They are the respiratory organs. Circulatory system பார்த்தீங்கன்னா it is of open type. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா deoxygenated bloodடும் oxygenated bloodடும் அப்படியே மிக்ஸ் ஆகிவும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு lateral hearts இருக்கும். அது வழியாக தான் என்ன பண்ணும் அவங்க blood-ஐ வந்து பம்ப் பண்ணுவாங்க. The antenna, the eyes and statocyst. They are the sensory organs. So காக்ரோச்சில் கூட பார்த்துருப்பீங்க ஒரு சென்டராக ஒரு நீட்டாக ஹெட்லேருந்து ஒரு ஆண்டனா போகும். அதேமாதிரி இன்செக்ட்ஸில் பட்டர்ஃப்ளைஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டனா இருக்கும். ஸோ தட் ஃபார்ம்ஸ் த சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ். ஐஸ் பார்த்தீங்கன்னா காம்பவுண்ட் ஐஸாகவும் இருக்கலாம் இல்லை சிம்பிள் ஐஸாகவும் இருக்கலாம். தென் தே வில் பி ஹேவிங் த ஸ்டாட்டோசிஸ்ட். ஸ்டாட்டோசிஸ்ட்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்கன் ஆஃப் பேலன்ஸ் ஆர் த ஈக்லிபிரியம். அவங்க பாடியில் ஒரு ஈக்லிபிரியமையும் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காகவும் பேலன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காகவும் ஸ்டாட்டோசிஸ்ட் அப்படின்ற ஆர்கன் வந்து அவங்களுக்கு இருக்குது. Malpighian tubules, green glands, coxal glands, they all form the excretory organs. So excretion is carried out by the Malpighian tubules, green glands, coxal glands and their associated enzymes. They are mostly dioecious. Dioecious அப்படின்னா male organism, female organism அப்படின்னு செப்பரேட்டாக இருக்கும். And they are oviparous. Oviparous means they will be laying eggs. Fertilization யூஸ்வலாகவே இன்டர்னலாக தான் இருக்கும். சில ஆர்கானிசம்ஸில் வேணால் அது அக்வாட்டிக் மீடியமில் நடக்கலாம். The development in some organisms is direct and in some organisms it is indirect. ஸோ டைரெக்டாக இருக்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா மெட்டமார்ஃபிசிஸ் நடக்காது. பட் இன்டைரக்ட் டெவலப்மெண்ட் இருக்கிற ஆர்கானிசம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டேஜஸ் இருக்கும். அதை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மெட்டமார்ஃபிசிஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஹனிபீலாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு கேட்டபில்லர் ஸ்டேஜ் பியூப்பா ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்கப்புறமா தான் ஒரு யங் ஹனிபீ ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு அடல்ட் ஃபார்ம் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ தட் ப்ராசஸ் கோயிங் த்ரூ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் த மெட்டமார்ஃபிசிஸ். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் மூலமாகவும் அவங்க லைஃப் ஹிஸ்ட்ரியை கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க. The examples of this phylum are Lemurus. It is called as the king crab. It is a living fossil because it forms a link between the phylum Annelida and Arthropoda. இதில் பார்த்தீங்கன்னா certain annelidan கேரக்டரும் இருக்கும், certain Arthropoda கேரக்டரும் இருக்கும். அதனால் இது ஒரு லிங்க் அப்படியே வந்து ஒரு லிவிங் ஃபாசில் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Next we have the Palameneus, commonly called as the scorpion. Next we have the Eupagarus, hermit crab. அந்த hermit crab வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஷெல்ஸ்குள்ளே அப்படியே இருக்கும். ஆர்டினரி crab, prawns, aphis, honeybee, Musca domestica is the housefly. Next, many organisms they are vectors. Vectors means they will be carrying the disease. ஒரு டிசீஸ் காசிங் ஆர்கானிசமாக அவங்க கேரி பண்ணிட்டு போவாங்க. பட் அந்த டிசீஸ் காசிங் ஆர்கானிசம் இந்த வெக்டாருக்கு எந்த ஹார்மையும் காஸ் பண்ணாது. அவங்க யாரை போய் கடிக்கிறாங்களோ அந்த ஹோஸ்ட்டுக்கு தான் வந்து அவங்க டிசீஸ் காஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி உள்ளதை நம்ம வெக்டார்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ஃபீமேல் அனாஃபிலிஸ் மஸ்கிட்டோ பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ வெக்டார் ஃபார் மலேரியா. அதுமாதிரி கியூலாக்ஸ், ஏடிஸ் மஸ்கிட்டோஸ், they all form the vectors. There are many economically important insects also in this phylum. Example is the aphis, honeybee. So honeybeeலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம honey வந்து extract பண்ணுறோம். It is of medicinal value. Next we have the bombyx, that is the silkworm. So silkwormலேயே பார்த்திங்கன்னா many species இருக்குது. இந்த silkworm வந்து அதோட பியூப்பாவை நம்ம வந்து destroy பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், silk வந்து rear பண்ணுறோம். Next we have the lacifer, lac insects. ஸோ அதுலேருந்து நம்ம லாக், வேக்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் we have the gregarious pest, locusta, commonly called as the locust. ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஒரு நம்மளுடைய மீதி க்ராப்பில் வளர்கிற பெஸ்ட்டை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணணும்.
Now we'll see the short notes of this phylum. Phylum Arthropoda, they have the organ system level of organization. They are triploblastic. They are zygosylomades. They show bilateral symmetry. The special features are they have the jointed appendages for moving, feeding and sensory. Next, they have the exoskeleton for protection and to prevent the water loss. This exoskeleton will be shed off periodically by a process that is called as the molting or the ecdysis. The body is divided into head, thorax and abdomen with the body cavity called as the hemocoel. Antennae, compound eyes and simple eyes, statocyst form the sensory organs. Digestion is complete. Gills, book lungs and trachea form the respiratory organs. Malpighian tubules, green glands and the coxal glands form the excretory organs. Circulation is of open type. They are oviparous. Fertilization is internal. They are mostly dioecious. The development may be direct or indirect. Their life history show many larval stages, that is the metamorphosis. Hope all have understood very well about the phylum Arthropoda. Write home test on this topic and post your answers. Stay home, stay safe. Thank you, children.